Die Brücke im Osten ist halt schwer zu erreichen und die Pfeiler sind relativ klein und das kann halt der Taurus darstellen. Und die 방금 들으신 건 독일군 고위 간부들의 화상회의 대화입니다. 지난달 19일에 있었던 비공개 대화가 녹음된 건데 러시아 국영방송 RT의 편집장이자 푸틴의 열혈 지지자인 마가리타 시모니안이 이걸 공개했고 그 직후 독일의 정계가 발칵 뒤집혔습니다. 독일도 푸틴 대통령이 진행 중인 정보전의 일부라며 강력히 비난했습니다. Das, was dort berichtet wird, ist eine sehr ernste Angelegenheit und deshalb wird das jetzt sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr zügig aufgeklärt. Das ist auch notwendig. 러시아는 독일이 자국을 공격하려고 했다며 자국에 주재하는 독일 대사를 불러서 항의했습니다. Herr Botschafter, wollen Sie wieder kicken Russland? 러시아의 정보전은 어제 오늘 일이 아닌데 왜 이번 녹취 사태의 파문은 가라앉지 않고 있는 걸까요? 첫째, 군 간부들의 비밀 대화가 감청된 결과물이 공개된 것 자체가 안보상에 중대한 문제가 있다는 걸 드러낸 것이기 때문입니다. 독일 정부는 이번 사태가 개인의 실수로 인한 걸로 보고 관련 조사를 이어가고 있습니다. 독일 국방부 장관은 한 참석자가 싱가포르의 호텔방에서 공인되지 않은 연결 경로로 화상회의에 참석했다며 이 참석자를 통해 회의 내용이 유출된 걸로 보인다고 말했습니다. 독일 언론들의 보도를 보면 이번 사건이 독일이 러시아의 정보전 공격에 취약한 점을 재확인했다는 분석들이 많습니다. 독일 하원 국방위원장은 우리는 수년 동안 러시아의 하이브리드 공격에 노출되어 있었다는 걸 알고 있었다고 언급했고 독일 공영방송 ARD는 이번 사건이 독일 정보당국의 대재앙이라고 보도했습니다. 방적 체계에 중대한 문제가 있다. 독일로서는 아픈 가오를 범한 거다. 왜냐하면 이거 가지고 푸틴이 이걸 프로파간다로 쓸 수가 있거든요. 독일 내부에서의 어떤 내부 분열, 군과 군 통수권자와의 문제, 그다음에 동맹국, 특히 프랑스, 영국과의 어떤 분열 이런 것을 노린 회심의 하나의 일격이라고. 둘째, 이번에 공개된 녹취 내용에 우크라이나에 대한 군사 지원을 포함해 민감한 내용들이 담겨 있기 때문입니다. 독일 정부 당국이 밝혔던 기존의 입장에 배치된다고 볼 수 있는 장거리 미사일 타우러스의 지원 가능성과 크름대교 공격 시나리오가 담겼습니다. 독일의 숄츠 총리는 야권은 물론 신호등 연립정부 내 찬성 의견에도 불구하고 확전이 우려된다는 이유로 1년 가까이 타우러스의 지원을 거부해왔습니다. 숄츠 총리는 타우러스가 잘못 설정될 경우 모스크바의 어느 곳이든 도달할 수 있다고 경고했는데 해당 녹취에는 정무적으로 타우러스 지원이 관철되긴 어렵다는 현실 인식이 있긴 했지만 타우러스를 우크라이나에 지원하게 된다면 절차적으로 어떤 것들이 필요한지 논의가 담겼습니다. 대화를 본다면은 제공한 무기가 어떠한 역할을 할 수 있는지에서 논의를 한 것이거든요. 마치 뭔가 실제 전쟁에 개입하려는 모습으로 평가를 하고 선전을 하고 하는 이러한 모습들은 러시아가 그간 계속 보여줘 왔던 정보전, 여기에 더해서 인지전의 성격의 모습으로 볼 수가 있을 것이고요. 다른 나토 회원국인 영국과 관련한 민감한 내용도 거론됐습니다. 앞서 영국과 프랑스는 장거리 미사일 스톰 섀도우와 스칼프를 우크라이나에 지원한 상태이지만 이 운용을 위한 자국군이 각각 전장에 있는지 없는지 언급을 아예 하지 않아 왔는데 독일 군 당국자들의 녹취에서 영국군의 일부가 전장에 있다는 사실상 타국의 기밀에 해당되는 내용이 담겼습니다. 결국 영국 총리실 대변인도 소수의 영국군이 우크라이나에 주둔하고 있다고 인정했습니다. 앞서 숄츠 독일 총리는 영국과 프랑스가 표적 조절을 위해서 하는 일을 독일은 할 수 없다라고 말해서 논란을 빚은 바가 있는데 영국 총리실 대변인은 이런 논란을 겨냥한 듯이 영국은 우크라이나에 장거리 정밀 타격 미사일을 제공한 최초의 국가인 만큼 동맹국들에게도 그렇게 하도록 독려할 것이다 라고 말했습니다. 이번 녹취 사태의 파문이 가라앉지 않는 또 다른 이유는 러시아 당국이 이렇게 서방에서 일부 파열음이 들리는 때를 놓치지 않고 정치적 공세를 계속 가하고 있기 때문입니다. 앞서 독일의 숄츠 총리뿐만 아니라 프랑스의 마크롱 대통령도 서방의 우크라이나 파병 가능성이 있다는 발언을 해서 파장을 일으킨 바가 있는데 이렇게 서로 잇따른 발언 문제로 날이 서 있는 상황을 러시아가 유리하게 활용하고 있는 형국입니다. 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이른바 타우러스 녹취 파문과 관련한 질문에
서방이 우크라이나 분쟁에 직접 개입하고 있음이 다시 한번 부각됐다라고 목소리를 높였습니다. 마리아 자하로바 러시아 외무부 대변인은 독일이 완전히 탈나치화되지 않았다라고 맹비난했습니다. 러시아 외무부도 주 러시아 독일 대사를 불러 항의했습니다. 우크라이나 전쟁 상황이 교착되고 지원을 둘러싼 서방 각국의 미묘한 입장차가 감지되는 이 시점에 러시아는 이번 정보전으로 또 한 번 서방의 균열을 노리면서 후속 공세를 이어갈 것으로 보입니다. 지금까지 뒷배기였습니다. Who threatened to kill me and my family and everyone who has the same name. They would get, well, in dollars a month, which is all right salary in St. Petersburg, Russia. Although you are well known as an expert on Russian information warfare, but please introduce yourself to Korean public. I'm Jessica, a journalist and author. As a journalist, I've specialized in Russia, information warfare and extremism. You had to endure harsh consequences for your fact-based articles. Is it true that you even received death threats? Yes, I've received a massive amount of them, and also some of them have been written online, and there are just death fantasies and torture fantasies. One was a really bad threatener who threatened to kill me and my family and everyone who has the same name. Also that I should commit suicide, the Russian style, so that someone would push me under the metro. They're just really creative. Feeling the authorities, they fully supported to you? In the beginning, I really much was asking for more help from the police. However, they handed out a pamphlet to me, or like a paper like this, where there were just some instructions on how I should protect myself. For example, to put some foil in my windows, some security protective foil, so that no one could come in, and to check under my car before I go driving, and to monitor my surroundings. Of course, you knew it. Yeah, and I felt like I was a prisoner of my own home. And the police directly told me that they don't have the resources to, protect an individual like me. So I realized I'm on my own, and that's when I decided to leave, actually. So, because that was the only way for me to guarantee my own safety. However, I have to say that there were also police who were also investigating heavily. And it was just so slow. But in the end, the police did a really good job in investigating some of these key people. So altogether 5 people have been sentenced. Oh, as you mentioned earlier, but I'm really curious that, what kind of people participated in? When we went to the troll factory back in 2015, we were really investigating specifically also this. We found out that it was kids in their 20s. So your regular Russian kids who wanted to just kind of like a good salary. They would get, in dollars from 400 up to 660 US dollars a month, which is all right salary in St. Petersburg, Russia. According to Russian reports that I read back then, majority of the people, they're not there for the ideology. They don't, believe or heavily support the ideas that they are spreading or the policies that they are spreading. So the circulation of the employees is also quite quick, because not many people want to stay in a job that they don't really believe in, or that they find it somehow steps on their values. So they leave after a couple of months, many of them. However, there is a minority, according to Russian reports, and troll
kind of insider views that some 20-25%, some part of the people really are there for the ideology, really want to work as trolls because they believe in Putin, they believe in the ways that Putin is running the country, and they really want to do something good for the Russian country. It seems like they are really hard supporters for Putin. Yes, exactly. Yeah, well, when you think, it must be a dream job for a hardcore Putinist. How many people were? I've investigated this, and at that time, so a couple of years ago, before the acceleration, officials estimate some tens of people. I was following actively 4 or 5 people. Later, it appeared that some of them have passed away already. You can also pay attention to Russian people and Russian individuals and Russian men who have been subjected to Putin's propaganda and hate speech against Ukrainians for already well over a decade. So you can really tell by what's happening in the war fields that these people to some extent have been weaponized themselves because they are really ready to conduct these atrocities, genocide, rapes, war crimes, and even after that give out statements publicly that they don't want these Ukrainian women to ever make any children because they're such an animals, and that's why they are raping them, so that they would never have sex with men again. Is it still underway? Yes, it's always on the way. Prigozhin has conducted some kind of Russian information warfare. Could you elaborate on the cases of... Prigozhin is well known originally for being a spy, an intelligence officer who has always worked in the close connection with Putin. He has been known, interestingly, as Putin's chef. He has been present in meetings of Putin with other world leaders. So whenever Putin has been meeting with, let's say, presidents of other countries, Prigozhin has always been there as a chef, when in fact he's an intelligence officer and he has been serving the motherland there. Also, he became more prominent after 2014, after the troll factory findings. Well, let's say after 2016 US presidential elections, the US investigation into the Russian interference of US elections 2016 started, and they found and established that Prigozhin was indeed operating and directing closely a Russian troll factory, which in its part was influencing and impacting American people to have them vote for Donald Trump. So he's very prominent in Africa because he is also known as the leader of the Wagner military forces. They are very active in African countries, also in Sudan, where there is now at the moment horrible conflict going on. Prigozhin is also being reported to have directed Russian troll operations and giving advice to the Sudanese dictator on how to repress the population. That's just some of the known examples. The next question is this. You've been through all the death threats and so on, but nevertheless, if you could turn back time, would you write about Russian information warfare again? Why or why not? It's my interest, and I find it fascinating and important, a story of our times. Years after my initial start of the investigations have shown and proved why my original work was so important. It is designed to have the Kremlin's wished and favorite politicians to power in our countries. For example, so it's a global threat, and
it should be treated that way.